Hi everyone, this is Daria, your host of the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. This series is designed for you to learn new vocabulary, get the chance to practice it, and at the end, review what you have just learned with us. If you are ready to start, I am also ready to start. Kariran. Played. Kariran. Kariran. Played. Kariran minijup. Played miniskirt. Kariran minijup. На вълни. Wavy. На вълни. На вълни. Wavy. Коса на вълни. Wavy hair. Коса на вълни. Идентификация. Identification. Идентификация. Идентификация. Identification. Мога ли да ползвам студентската си карта като карта за идентификация? Can I use my student card as my identification card? Мога ли да ползвам студентската си карта като карта за идентификация? Защо? Why? Защо? Защо? Why? Защо не? Why not? Защо не? Как? How? Как? Как? How? Как казваш? How do you say? Как казваш? Кога? When? Кога? Кога? When? Кога ще се върнеш вкъщи? When will you come home? Кога ще се върнеш вкъщи? Къде? Where? Къде? Къде? Where? Откъде си? Where are you from? От къде си? Какво? What? Какво? Какво? What? Какво е това? What is this? Какво е това? Кой? Who? Кой? Кой? Who? Кой е това? Who is that? Кой е това? Какъв тип? What kind? Какъв тип? Какъв тип? What kind? Какъв тип кола? What kind of car? Какъв тип кола? Let's review now, guys. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Bulgarian. Then repeat after me following my lead on pronunciation. Are you ready to start? Here is the first word. Do you remember how to say played? Kariran. Kariran. And how to say wavy? На вълни. На вълни.
What about identification? Identificația. Identificația. Do you remember how to say why? Защо? Защо? Let's try how. Как? Как? What about when? Кога? Кога? Now, let's see if you remember how to say where. Къде? Къде? Another one for you. What about the word what? Какво? Какво? Good job. Do you remember how to say who? Кой? Кой? And finally, do you remember how to say what kind? Какъв тип? Какъв тип? Well done, everybody. I am so proud of your progress. See you next time. Довиждане. Hello, everybody. This is Daria, your host of the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here you learn new vocabulary, then get to practice it, and at the end, we review what you have just learned with us. Let's start with the first word for today. Какво става? What's up? Какво става? Какво става? What's up? Какво става? Как си? What's up? How are you? Какво става? Как си? Кръгъл. Round. Кръгъл. Кръгъл. Round. Гумите на колата са кръгли. The tires on the car are round. Гумите на колата са кръгли. Голям. Big. Голям. Голям. Big. Той живее в голяма къща. He lives in a big house. Той живее голяма къща. Гъст. Dense. Гъст. Гъст. Dense. Гъста бамбукова гора. Dense bamboo woods. Гъста бамбукова гора. Необятен. Vast. Необятен. Необятен. Vast. Необятна пустош. Vast wasteland. Необятна пустош. Квадратен. Square. Квадратен. Квадратен. Square. Квадратна рамка. Square frame. Квадратна рамка. Груб. Coarse. Груб. Груб. Coarse. Груба шкурка. Coarse sandpaper. Груба шкурка. Thin. Fine. Thin. Thin. Fine. Фина коприна. Fine silk. Фина коприна. Тежък. Heavy.
Тежък. Тежък. Heavy. Тежък куфар. Heavy suitcase. Тежък куфар. Дълъг. Long. Дълъг. Дълъг. Long. Тази краставица е дълга и тънка. This cucumber is long and thin. Тази краставица е дълга и тънка. All right, everybody, let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say "What's up"? Какво става? Какво става? And how to say round? Кръгъл. Кръгъл. What about big? Голям. Голям. Do you remember how to say dense? Гъст. Гъст. Let's try vast. Необятен. Необятен. What about the word square? Квадратен. Квадратен. Now, let's see if you remember how to say coarse. Груб. Груб. Another one for you. What about fine? Fin. Fin. Do you remember how to say heavy? Тежък. Тежък. And the last one for today is long. Дълъг. Дълъг. Well done, everybody. I'll see you in the next episode. Until then, довиждане. Hi, everybody. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, giving you the chance to practice it, and at the end, review what you have just learned with us. If you're ready to start, I've got the first word for today. Купче. Cube. Купче. Купче. Cube. Купчета захар. Cubes of sugar. Купчета захар. Подарък. Present. Подарък. Подарък. Present. Голям подарък. Big present. Голям подарък. Клиент. Customer. Клиент. Клиент. Customer. Важна клиентка. Important customer. Важна клиентка. Цена. Cost. Цена. Цена. Cost. Цена на доставка. Delivery cost. Цена на доставка. Намаление. Discount. Намаление. Намаление. Discount. Цена с намаление. Discount price.
Цена с намаление. В брой. Cash. В брой. В брой. Cash. Плащам в брой. Pay cash. Плащам в брой. Харча пари. Spend money. Харча пари. Харча пари. Spend money. Харча твърде много пари. Spend too much money. Харча твърде много пари. Магазин за облекло. Clothing store. Магазин за облекло. Магазин за облекло. Clothing store. Купих нова риза от магазина за облекло. I bought a new shirt at the clothing store. Купих нова риза от магазина за облекло. Универсален магазин. Department store. Универсален магазин. Универсален магазин. Department store. Може да намериш всичко в универсален магазин. You can find anything at a department store. Може да намериш всичко в универсален магазин. Бутик. Boutique. Бутик. Бутик. Boutique. Бутик за рокли. Dress boutique. Бутик за рокли. Let's review now. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. Are you ready to start? Do you remember how to say cube? Купче. Купче. And how to say present? Подарък. Подарък. What about customer? Клиент. Клиент. Do you remember how to say cost? Цена. Цена. Let's try discount. Намаление. Намаление. What about cash? В брой. В брой. Now, let's see if you remember how to say spend money. Харча пари. Харча пари. Another one for you. What about clothing store? Магазин за облекло. Магазин за облекло. Do you remember how to say department store? Универсален магазин. Универсален магазин. And finally, do you remember how to say boutique? Boutique. Boutique. Well done, everybody. I'll see you in the next episode. I'm Daria, over and out. Довиждане. Hi, everybody. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what you have just learned. Are you ready to start? Because I am. Here's the first one for today. Магазин за обувки.
shoe store. Магазин за обувки. Магазин за обувки. Shoe store. Жената пазарува обувки от магазина за обувки. The woman is shopping for shoes at the shoe store. Жената пазарува обувки от магазина за обувки. Бижутерия. Jewelry store. Бижутерия. Бижутерия. Jewelry store. Купихме сватбените си пръстени от бижутерията. We bought our wedding rings at the jewelry store. Купихме сватбените си пръстени от бижутерията. Мол. 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 Има огромно разнообразие от магазини в мола. There are a large variety of stores at the mall. Има огромно разнообразие от магазини в мола. Мостра. Sample. Мостра. Мостра. Sample. Покажи ми мостра на това, което се опитваш да ми продадеш. Show me a sample of what you're trying to sell me. Покажи ми мостра на това, което се опитваш да ми продадеш. Пиша съобщение. Текст. Пиша съобщение. Пиша съобщение. Текст. Опасно е да пишете съобщения, докато карате. It is dangerous to text while you drive. Опасно е да пишете съобщения, докато карате. Интернет кафе. Интернет кафе. Интернет кафе. Интернет кафе. Интернет кафе. Жената е в интернет кафе. The woman is at an internet cafe. Жената е в интернет кафе. Безжичен. Wireless. Безжичен. Безжичен. Wireless. Безжична мишка. Wireless mouse. Безжична мишка. Блог. 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 Чета блога си. Read my blog. Чета блога си. Страница в социалната мрежа. Social networking site. Страница в социалната мрежа. Страница в социалната мрежа. Social networking site. Facebook и MySpace са страници от социална мрежа. Facebook and MySpace are social networking sites. Facebook и MySpace са страници от социална мрежа. Търсачка. Search engine. Търсачка.
Търсачка. Search engine. Може да търсиш всеки или всичко на света с търсачка. You can look up anyone or anything in the world on a search engine. Може да търсиш всеки или всичко на света с търсачка. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on my pronunciation. Ready to go? Do you remember how to say shoe store? Магазин за обувки. Магазин за обувки. And how to say jewelry store? Бижутерия. Бижутерия. What about mall? Mall. Mall. Do you remember how to say sample? Mostra. Mostra. Let's try the word text. Пиша съобщение. Пиша съобщение. What about the internet cafe? Internet cafe. Internet cafe. That was an easy one. Here's the next one. Let's test your memory on the word wireless. Безжичен. Безжичен. Another one. What about blog? Blog. Blog. Do you remember how to say social networking site? Страница в социалната мрежа. Страница в социалната мрежа. And finally, do you remember how to say search engine? Търсачка. Търсачка. Well done, everybody. Until next time, take good care. I'm Daria. Довиждане. Hello, everybody. Welcome back. This is the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. And in this episode, you will learn new words, get the chance to practice, and at the end, review what you have just learned with us. Let's get started with the first word for today. Интернет достъп. Internet access. Интернет достъп. Интернет достъп. Internet access. Високоскоростен интернет достъп. High speed internet access. Високоскоростен интернет достъп. IP телефон. IP phone. IP телефон. IP телефон. IP phone. IP телефонът не работи, когато интернетът е прекъснат. The IP phone doesn't work when the internet is down. IP телефонът не работи, когато интернетът е прекъснат. Обществен телефон. Public phone. Обществен телефон. Обществен телефон. Public phone. Има обществени телефони на летището. There are public phones at the airport. Има обществени телефони в летището. Градски разговор. Local phone call. Градски разговор. Градски разговор. Local phone call. На домашния ми телефон мога да правя безплатни градски разговори с общността ми.
I can make free local phone calls within my community on my home phone. На домашния ми телефон мога да правя безплатни градски разговори с общността ми. Набирам. Dial. Набирам. Набирам. Dial. Човекът набира номер. The person is dialing a number. Човекът набира номер. Телефонен номер. Phone number. Телефонен номер. Телефонен номер. Phone number. Моят телефонен номер. My phone number. Моят телефонен номер. Оператор. Operator. Оператор. Оператор. Operator. Обаждам се на оператор. Call the operator. Обаждам се на оператор. Междуградски разговор. Long distance call. Междуградски разговор. Междуградски разговор. Long distance call. Мъжът прави междуградски разговор. The man is making a long distance call. Мъжът прави междуградски разговор. Вечер. Evening. Вечер. Вечер. Evening. След вечеря се наслаждаваме на вечерта. After dinner, we enjoy our evening. След вечеря се наслаждаваме на вечерта. Сутрин. Morning. Сутрин. Сутрин. Morning. Неделя сутрин. Sunday morning. Неделя сутрин. Let's review now. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on pronunciation. All clear? Let's go! Do you remember how to say internet access? Интернет достъп. Интернет достъп. And how to say IP phone? IP telephone. IP telephone. What about public phone? Обществен телефон. Обществен телефон. Do you remember how to say local phone call? Градски разговор. Градски разговор. Let's try dial. Набирам. Набирам. What about phone number? Телефонен номер. Телефонен номер. Now, let's see if you remember how to say operator. This should be an easy one. Operator. Operator. Well done. Another one for you. What about long distance call? Междуградски разговор. Междуградски разговор. Do you remember how to say evening? Вечер. Вечер. And finally, the last word for today to test is morning.
Сутрин. Sutrин. Excellent job. Evening or morning, keep learning with BulgarianPod101.com. I'm Daria, and I'll see you in the next episode. Doviđenja. Hello everybody, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, giving you the chance to practice and at the end review what you have just learned with us. If you're ready to start, I have the first word for you. Here it is. Цял ден. All day. Цял ден. Цял ден. All day. Мога да играя с децата си по цял ден. I could play with my children all day long. Мога да играя с децата си по цял ден. Нощ. Night time. Нощ. Нощ. Night time. Вече е нощ. It's already night time. Вече е нощ. Ден. Daytime. Ден. Ден. Daytime. Просто не мога да спя през деня. I just can't sleep during the daytime. Просто не мога да спя през деня. След. After. След. След. After. След урока. After class. След урока. От сега нататък. From now on. От сега нататък. От сега нататък. From now on. Компютрите ще бъдат в нашия живот от сега нататък. Computers will be in our lives from now on. Компютрите ще бъдат в нашия живот от сега нататък. Преди. Before. Преди. Преди. Before. Преди работа. Before work. Преди работа. Сега. Now. Сега. Сега. Now. Какво искаш да правиш сега? What do you want to do now? Какво искаш да правиш сега? Често. Often. Често. Често. Often. Често се успивам. Often oversleep. Често се успивам. Обикновено. Usually. Обикновено. Обикновено. Usually. Обикновено не ям закуска. I don't usually eat breakfast. Обикновено не ям закуска. Зима. Winter. Зима. Зима. Winter. Студен зимен ден. Cold winter day. Студен зимен ден. Okay, everybody, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Try your best to respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on pronunciation.
Are you ready to start? Here we go. Do you remember how to say all day? Цял ден. Цял ден. Good. And how to say night time? Нощ. Нощ. What about daytime? Ден. Ден. Do you remember how to say after? След. След. Let's try from now on. От сега нататък. От сега нататък. What about before? Преди. Преди. Let's see if you remember how to say now. Сега. Сега. Great job. Another one for you. What about the word often? Често. Често. Do you remember how to say usually? Обикновено. Обикновено. And last one for today is winter. Зима. Зима. Great job, everybody. I'll see you next time. I'm Daria. Довиждане. Hi and welcome back. I'm Daria. This is the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, which is designed for you to learn new words, giving you the chance to practice and at the end to review what you have just learned in this episode. And this is the first word for today. Лято. Summer. Лято. Лято. Summer. Горещ летен ден. Hot summer day. Горещ летен ден. Пролет. Spring. Пролет. Пролет. Spring. Пролетни цветя. Spring flowers. Пролетни цветя. Есен. Fall. Есен. Есен. Fall. През септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното полукълбо. In September, fall begins in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. През септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното полукълбо. Порой. Heavy rain. Порой. Порой. Heavy rain. Този порой може да причини внезапни наводнения. This heavy rain will cause flash flooding. Този порой може да причини внезапни наводнения. Замръзвам. Freeze. Замръзвам. Замръзвам. Freeze. Водата замръзна на стъклото. The water froze on the glass. Водата замръзна на стъклото. Дъга. Rainbow. Дъга. Дъга. Rainbow. След дъжда може да видиш дъга. After the rain, you may see a rainbow. След дъжда може да видиш дъга. Светкавица. Lightning.
Светкавица. Светкавица. Lightning. Светкавиците може да са красиви, но са много опасни. Flashes of lightning can be beautiful, but are very dangerous. Светкавиците може да са красиви, но са много опасни. Ясно небе. Clear sky. Ясно небе. Ясно небе. Clear sky. Днес небето е ясно. Today the sky is clear. Днес небето е ясно. Преваляване. Shower. Преваляване. Преваляване. Shower. Преваляване от дъжд. Rain shower. Преваляване от дъжд. Ръмеж. Drizzle. Ръмеж. Ръмеж. Drizzle. Ръмежът е много фин, лек дъжд. A drizzle is a very fine, light rain. Ръмежът е много фин, лек дъжд. Great, everybody! Let's move on to the review section. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say summer? Лято. Лято. And how to say spring? Пролет. Пролет. What about fall? Есен. Есен. Great. Do you remember how to say heavy rain? Порой. Порой. Let's try freeze. Замръзвам. Замръзвам. What about the word rainbow? Дъга. Дъга. Let's see if you remember how to say lightning. Светкавица. Светкавица. Another one. What about clear sky? Ясно небе. Ясно небе. Do you remember how to say shower? Преваляване. Преваляване. And finally, do you remember how to say drizzle? Ръмеж. Ръмеж. Excellent job, guys! Keep learning with BulgarianPod101.com. I'm Daria, and I'll see you next time. Довиждане! Hi everybody, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here in this episode, you will learn new words, practice them, and at the end, review what you have just learned. If you're ready to start, this is the first word for today. Влажност. Humidity. Влажност. Влажност. Humidity. При ниска влажност въздухът се усеща сух. With low humidity, the air feels dry. При ниска влажност въздухът се усеща сух. Вятър. Wind. Вятър. Вятър. Wind. Вятърът е наистина силен. The wind is really strong. Вятърът е наистина силен. Суграшица.
Sleet. Суграшица. Суграшица. Sleet. Падаща суграшица. Falling sleet. Падаща суграшица. Заледявам. Ice over. Заледявам. Заледявам. Ice over. Мостовете ще се заледят преди остатъка от пътя. Bridges will ice over before the rest of the roadway. Мостовете ще се заледят преди остатъка от пътя. Гръмотевица. Thunder. Гръмотевица. Гръмотевица. Thunder. Гръмотевицата е звукът от цветкавицата, разширяващ въздуха, през който минава. Thunder is the sound of lightning expanding the air it passes through. Гръмотевицата е звукът от светкавицата, разширяващ въздуха, през който минава. Задушен. Muggy. Задушен. Задушен. Muggy. Днес е много задушно. Today is very muggy. Днес е много задушно. Под нулата. Below freezing. Под нулата. Под нулата. Below freezing. Температури под нулата. Below freezing temperatures. Температури под нулата. Студен вятър. Wind chill. Студен вятър. Студен вятър. Wind chill. Навън се усеща студено като при студен вятър. Wind chill is how cold it really feels outside. Навън се усеща студено като при студен вятър. Под нулата. Below zero. Под нулата. Под нулата. Below zero. Температурата е под 0 градуса. The temperature is below 0 degrees. Температурата е под 0 градуса. Прояснявам се. Clear up. Прояснявам се. Прояснявам се. Clear up. Чакам да се проясни. Waiting to clear up. Чакам да се проясни. Let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. Are you ready to start? Here we go. Do you remember how to say humidity? Влажност. Влажност. And how to say wind? Вятър. Вятър. What about sleet? Суграшица. Суграшица. Do you remember how to say ice over? Заледявам. Заледявам. Let's try another one. Thunder. Гръмотевица. Гръмотевица. What about muggy?
Задушен. Задушен. Now let's see if you remember how to say below freezing. Под нулата. Под нулата. Another one. What about wind chill? Студен вятър. Студен вятър. Do you remember how to say below zero? Под нулата. Под нулата. And finally, do you remember how to say clear up? Прояснявам се. Прояснявам се. Well done, everybody. I will see you next time. I'm Daria. Довиждане. Hi, everybody. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, each episode is designed for you to learn new words, practice them, and in the end, review what you have just learned with us. If you're ready to go, I will give you the first word for today, which is горещина. Extreme heat. Горещина. Горещина. Extreme heat. Избягвам горещината. Avoid the extreme heat. Избягвам горещината. Слана. Frost. Слана. Слана. Frost. Сутрешна слана. Morning frost. Сутрешна слана. Заоблачавам се. Become cloudy. Заоблачавам се. Заоблачавам се. Become cloudy. При вечер ще се заоблачи и ще застудее. In the evening, it will become cloudy and cold. При вечер ще се заоблачи и ще застудее. Циклон. Cyclone. Циклон. Циклон. Cyclone. Траектория на тропически циклон. Tropical cyclone track. Траектория на тропически циклон. Рисуване. Drawing. Рисуване. Рисуване. Drawing. Моливи за рисуване. Drawing pencils. Моливи за рисуване. Скулптура. Sculpture. Скулптура. Скулптура. Sculpture. Те излагат скулптури в галерията. They exhibit sculptures in the gallery. Те излагат скулптури в галерията. Автор. Author. Автор. Автор. Author. Известен автор. Famous author. Известен автор. Актьор. Actor. Актьор. Актьор. Actor. Театрален актьор. Stage actor. Театрален актьор. Актриса. Actress. Актриса. Актриса. Actress. Киноактриса. Movie actress. Киноактриса. Директор. Director. Директор.
Директор. Director. Директор на компания. Company director. Директор на компания. Let's review now, guys. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready to start? Here we go. Do you remember how to say extreme heat? Горещина. Горещина. And how to say frost? Слана. Слана. What about become cloudy? Заоблачавам се. Заоблачавам се. Do you remember how to say cyclone? Циклон. Циклон. Not bad. Let's try another one. Drawing. Рисуване. Рисуване. Well done. What about sculpture? Sculptura. Sculptura. Now let's see if you remember how to say author. Автор. Автор. Another one for you. What about actor? Актер. Актер. Do you remember how to say actress? Actriza. Actriza. And finally, do you remember how to say director? Director. Director. Excellent job, guys. Very proud of you. I'll see you in the next episode. I'm Daria. Довиждане. Hey folks, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here you get the chance to learn new words, practice them, and at the end, review what you have just learned in this episode. This is how it works, and this is the first word for today. История. Story. История. История. Story. Един мюзикъл може да разкаже една история чрез песни. A musical can tell a story with songs. Един мюзикъл може да разкаже една история чрез песни. Сюжет. Plot. Сюжет. Сюжет. Plot. Филмът Мистерия имаше интересен сюжет. The mystery movie had an intriguing plot. Филмът Мистерия имаше интересен сюжет. Поп музика. Pop music. Поп музика. Поп музика. Pop music. Напоследък много ми допада японската поп музика. Recently, I'm into Japanese pop music. Напоследък много ми допада японската поп музика. Певец. Singer. Певец. Певец. Singer. Оперен певец. Opera singer. Оперен певец. Jazz. 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 Харесвам джаз музика.
I like jazz music. Харесвам jazz музика. Рок музика. Rock music. Рок музика. Рок музика. Rock music. Мъжът изпълнява рок музика. The man is performing rock music. Мъжът изпълнява рок музика. Класическа музика. Classical music. Класическа музика. Класическа музика. Classical music. Когато слушам класическа музика, винаги започвам с Моцарт. When I listen to classical music, I always start with Mozart. Когато слушам класическа музика, винаги започвам с Моцарт. Рап музика. Rap music. Рап музика. Рап музика. Rap music. Дъщеря ми слуша само рап музика. My daughter only listens to rap music. Дъщеря ми слуша само рап музика. Банда. Band. Банда. Банда. Band. Рок-бандата е феноменална. The rock band is phenomenal. Рок-бандата е феноменална. Слушалки. Earphones. Слушалки. Слушалки. Earphones. Тези слушалки ми нараняват ушите. These earphones hurt my ears. Тези слушалки ми нараняват ушите. Alright guys, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Are you ready? Let's start. Do you remember how to say story? История. История. And how to say plot? Сюжет. Сюжет. What about pop music? Pop музика. Pop музика. Do you remember how to say singer? Певец. Певец. Let's try jazz. 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 That was an easy one. What about rock music? Rock музика. Rock музика. Now let's see if you remember how to say classical music. Класическа музика. Класическа музика. Another one for you. What about rap music? Rap музика. Rap музика. Do you remember how to say band? Banda. Banda. And finally, do you remember how to say earphones? Слушалки. Слушалки. Great job, guys. I'll see you next time. Keep learning with BulgarianPod101.com. I am Daria, and I'll see you in the next episode. Bye.